Sa ingon ni Ellen White, ingon siya adunay tulungahan. So, literally nahimo kini mga kaigsunan in 1880 o 74. Dito pa sila nakapadala og una og missionary sa Europe in the person of G.N. Andrews mga kaigsunan. Look at the story of G.N. Andrews. Kinsa man ni si G.N. Andrews mga kaigsunan? He was the first missionary sent by the General Conference to cater the needs of believers, group of believers in Europe, mga kaigsunan. Dito gipadala siya in 1874. You see, more than after 30 years, mga kaigsunan, before or after the great disappointment, this was the time that the first missionary was sent. Tanawa, dugay pagyud kaayo mga kaigsunan. O si G.N. Andrews, kauban sa iya mga kamataan, si Charles, mga kaigsunan, 16 years old, o si Mary nga 12 years old. If you notice, wala gimension din ha, even nga naa sa picture, ang iyang wife. What's the reason? 2 years before he was sent to Europe, mga kaigsunan, G.N. Andrews was devastated. Why? Because his wife died. Imagine na kana, in that situation, mga kaigsunan, siya pag yun ang ipadala with in his recovery state, mga kaigsunan, sa iyang gibati, nga namatay iyang asawa, but he never refused to be sent, mga kaigsunan, dito sa Europe as first missionary. Look at the qualifications of the profile of G.N. Andrews, mga kaigsunan. He was a scholar, a writer, a theologian, an administrator. Look at that. An administrator. Apan wala siya na lumili. Why? In 1867 and 1869, mga kaigsunan, he was the president of the General Conference. Wow. Talagsaon na kayo, mga kaigsunan. Nga musugot, pagkataas na sa posisyon, presidente. But take note, mga kaigsunan, and Ellen G. White have something to quote about him, mga kaigsunan. Take note, she said, we sent you the blessed man or the best man in rank, mga kaigsunan. Ang maong pinakataas nga ranggo, the number 1 ranking ever sa ilahang group of workers sa mga Adventista, mga kaigsunan, pinakataas na position, maoy ilang gipadala as missionary because he was the best of among others, mga kaigsunan. Wow, pagkanindo. Ngani kung ipadala ni ay kita ng mga missionary, maybe one of these days, Pastor Gingging will decide to become missionary. Take note, Pastor, you are the best man in the company nga gipadala as missionary to other country. As what I had mentioned, mga kaigsunan, I am thankful for Adventist education today. So, siguro maupon na ninyong ibati. Why? This is a 1874. Dungan, mga kaigsunan, pagpadala ni G.N. Andrews, maupod ang pag-operate sa Battle Creek College. 1874. And how many years na karon, mga kaigsunan? 150 years. I know the other schools is celebrating this last week, mga kaigsunan, no? The celebration is last week, but actually in September, mga kaigsunan, we also celebrate the 150th year of sending missionary. So duha ka mga selebrasyon, duha ka mga butang ang ayan nato pasalamatan ni ining kabuntagon, mga kaigsunan. Ang pagpadala kang G.N. Andrews as missionary to the Europe nga na later ning kanit dinhi sa Asia, mga kaigsunan. That thing we should be thankful. And the second is the establishment of Adventist education dito sa Battle Creek, Michigan, mga kaigsunan. Take note. Sa maong nga institusyon, mga kaigsunan, doon ay mga nagkausap-usap. In 1901,
it was transferred because the enrollment increased. So nangita sila dako nga lugar mga kaigsunan in Bell Spring, Michigan dinha nila gitukod. O take note, ang ngalan mga kaigsunan is Emmanuel Missionary College. But in 1960, this was named na ang katuang college, Andrews University mga kaigsunan, sa pangalan ni J.N. Andrews in honor of the first missionary who was sent to Europe and definitely penetrated in Asia, and here dinina naabot kanato mga kaigsunan. What a celebration! What a thing that we should be thankful to God, because today, 2024, we are celebrating education, Adventist education, for 150 years. Kung sa gihimo sa church nato karon mga kaigsunan, ano na mabagay mga pagbati nga pareha sa una nga magpadala o mga missionary? Yes, of course, this is the mission of the church mga kaigsunan. That is why I was so impressed